Hello guys, barkamu da ƙara haɗuwa wannan YouTube channel ɗin nawa. Kwana biyu ban yi uploading content ba ko kaɗan sabida yanayin commitment da nake da shi. So lately akwai abubuwa da yawa da na gani tun daga kan student ɗina zuwa ga followers ɗina da kuma mutanenmu da yawa, wani abu da suke wanda ya kasance ba hanya ba ce wadda za ta kai su ga consistency a cikin wannan kasuwan. So na so a ce tun ba yau ba ma na samu time na yi wannan bidiyo ɗin domin tattauna akan wannan abubuwa. Akwai minor things da mutane especially waɗanda suke trading ICT concept suke neglecting. Akwai kuma baseless things da suke bawa muhimmanci sosai, wanda waɗannan baseless things da suke bawa muhimmanci ba su ne abin da za su mai da su zama consistently profitable traders ba. Wannan kuma minor things da suke neglecting shine abin da za su tsaya su focus a kan shi zai tabbatar sun zama consistently profitable traders. Na farko akwai tun daga kan ma rashin fuskantar abin da ake kira da day trading. Akwai da yawa waɗanda na sani idan an ce day trading suna ga kamar like kullum sai mutum ya shigo kasuwa ya yi trading. While mun sani akwai market condition ɗin da ba za ta baka opportunity da za ka yi trading ba. Sometimes ba ma a kwana ɗaya ba, akwai situation ɗin da zai je ya dawo. Market ɗin ba za ta baka opportunity da za ka yi trading na whole sati ɗaya ba. Misali kamar wannan satin da muke ciki, satin farko na July ɗin nan, za ku ga muna da FOMC, muna da NFE. So abin mamaki shine na ga har a cikin student ɗina da kuma a lot of traders da na gani a Twitter, akwai waɗanda kullum a cikin satin nan sai da suka yi trading. Wanda mutane da yawa ya ci a ce sun fuskanta. Na farko shi news event kamar su FOMC da NFE, news event ne wanda yake kawo abin da ake kira da wanda yake mai da kasuwan ta dawo less probable condition. Dalili shine tun daga ranar farko na wannan satin za ka ga abin da ake kira da seek and destroy profile ya fara faruwa. In the sense that za ka ga price delivery baya deliver yadda ya kamata. Kuma wannan ba wai ana faɗan shi bane based on theory. Abu ne wanda idan ka je back in time shine matsalan traders like ba sa zuwa su yi back testing, ba sa zuwa su yi collecting data. Daga sun ji abu kawai in abun ba ta daidai da ra'ayinsu ba, idin waɗannan abubuwan kawai suna skipping ne. Hardly kaga idin waɗannan traders sun je sun yi back testing data na shekara ɗaya ko shekara biyu, wanda is very possible. Zaka iya akwai back testing tools da yawa waɗanda zaka iya purchasing. Akwai free ma in kana son kai free. Akwai wanda zaka yi purchasing wanda ba su wuce $20 a wata ɗaya ba. Ko iya na wata ɗayan nan ka iya samu kai purchasing, zaka iya collecting data ɗin shekara biyu, shekara uku ka yi back testing. Wanda wannan data ɗin da zaka yi collecting zai taimake ka sosai ya taimaka maka wajen understanding abu. So issue da traders shine ba su tsayawa ma su yadda da abin da aka faɗa musu ko kuma su ɗauki abun da muhimmanci ya su je su back testing. So kamar yadda ICT ya sha faɗa mana cewa a lot of traders ma ba su san ma ya seek and destroy yake ba ko kuma a wane situation za a yi expecting shi. So amma duk wanda yake da experience ɗin, wanda ya je san data ɗin, ya san cewa a satin NFE da kuma FOMC ana samun wannan seek and destroy profile. Zaka ga a satin nan bai fi rana ɗaya bace take zama tradable. Na farko bacin an gama NFE. In an gama NFE akwai recovery setup. Sannan na biyu ina ga ranar Talata ne yake zama tradable a cikin satin nan. So wannan is very crucial. In mutum ya san sabida shi seek and destroy profile shine situation ɗin da za su zo
za su je su ɗauki buy side liquidity, su ɗauki sell side liquidity. In ka dawo high time frame, za ka ga kasuwan ba ta expanding. Za ka ga kasuwan tana ranging ne ko kuma mu ce tana consolidating. To wannan mun san is not healthy. In dai kasuwa tana consolidating, mun san abin da yake faruwa a gurin nan. Suna engineering liquidity ne. Za su iya zuwa su ɗauki buy side, za su iya zuwa su ɗauki sell side. Sannan at the same time a wannan situation ɗin za ka ga, ko da ka samu clean setup, za ka ga mostly setups ɗin suna failing. PDRA narrative ya cika, amma kuma sai ka ga wannan PDRs ɗin suna failing. Sabida wannan condition da kasuwa take less probable, sabida wa'annan high event news za a yi. Abin da yake explaining maka simply shine smart money ɗin da kake ƙoƙarin ka ga ka fuskanci yadda suke trading, su ba sa trading a irin wannan condition ɗin, right? So kaga dole sai ya zama cewa in ka yi trading profitably a wannan condition ɗin, na farko sai idin kai seasoned trader ne, wanda you have many years of experience and you are consistently profitable, and you have a way round da zaka iya trading a wannan condition ne. Kuma ko seasoned traders suna risking abu kaɗan ne a irin wannan condition ɗin. Yanzu in kuna bibiyar ICT a Twitter shi, kun lura a satin NFP da FOMC so nawa ya trading, kullum yake shigowa ya trading, ba kullum ba. So amma idan dan kana da model zaka ce kullum sai ka shigo kasuwa ka yi trading, wannan ba ƙaramin fuck up bane. So yadda zaka fuskanci wannan shine kamar yadda na faɗa, abu na farko da aka yi shine backtesting is everything. Ba wanda ya tsufa da backtesting. No matter ka daɗe a kasuwan nan, yana da kyau ka ringa backtesting, right? Sannan kuma especially as developing trader, ka ringa backtesting. Sannan in an faɗi abu irin wa'annan, saboda da yawa mutane like suna neglecting abun da ICT yake faɗa, especially kamar da na faɗa, idan bai daidai da ra'ayinsu ba, kar kai kaza. So kawai sai kaga mutum yayi neglecting, wanda wannan abu shine actual trading. Ka san ka zauna kai preserving capital naka ba tare da kayi engaging a less probable condition ba, wannan ana consider ɗin shi da good trading, saboda kayi preserving capital naka. Duk wani Wall Street babban trader da zaka ji interview nashi daga Wall Street, abin da yake faɗa traders kenan. Less is more, less is more, less, saboda su sun san me yake faruwa, su ne actual manipulators ɗai, sun san me yake faruwa a kasuwa. So dole sai ka saka wannan a mind ɗinka. In mentor naka ya ce this condition is less probable, kar ka yi. Amma even among my student, the funny thing is akwai waɗanda zaka ce yau akwai kaza, because a private Discord ɗina zan ce musu yau akwai news kaza, kar kai trade kafin a saki news. Funny enough, kana zuwa Twitter sai kaga student ya je ya yi posting trade da ya ɗauka. In ya ɗauka successfully, nan damage ɗin yake, because long term is not a consistent way of making money. Long term mutum ba zai ci gaba da wannan consistently ba, kuma wannan yana damaging discipline na mutum. So you have to be extremely disciplined. Kar ka yi kaza, don't just take it, go and backtest and ensure abin da aka faɗa maka gaskiya ne, right? So wannan shine. Kuma za ku ga ko prop firms idan sun tashi sakin statistics na pass rate and failure rate, za ka ga highest pass and failure rate yana zuwa irin wannan satin ne. So kaga this tells you kar kai kaza, yes, go and prove it yourself. It's not healthy ka zo ka engage a wannan. Secondly, another thing I saw shine like traders setting unrealistic expectations a kasuwan nan. Sai ka ga mutum wai yana targeting 15R, 20R. Have you ever seen ICT targeting 15R, 20R? Have you ever seen that? Baka taɓa gani ba. Ka taɓa ganin chartered students na ICT, chartered student na ICT wanda suka yi graduating 2011, 2000 kaza, ka taɓa ganin suna targeting irin wannan trade ɗin? Akwai abin da ake kira da home runner, ya. Wannan zaka shiga irin kana targeting 1:3 ko 1:4, amma ko 1:5, amma maybe kana tunanin akwai wani liquidity a high time frame daily ko weekly da kake expecting kasuwa za su expanding. Zaka iya barin wani abu at the table after ka yi taking main profit naka, sai ka bar wani small position a home runner ya tafi haca. Amma na ga a lot of traders waɗanda ba su da experience na shekara 5, za ka ga sun zo suna targeting
Just imagine a trader targeting shi constantly abin da yake targeting above 10R. Just imagine you are targeting anything above 10R. Just imagine kana targeting 10R. Yeah, it's very okay a ce ka samu 10R. Yeah, akwai possibilities ɗin da za ka samu 10R. Amma idan ka ce wai irin waɗannan ridiculous target da kake gani a Twitter, a Instagram shi za ka zo ka yi. Long term, you are going to suffer from the market. Dalili shine kamar yadda data, shi sa as a trader yana da kyau ka ringa samun data, right? Kar ka je abin da instincts naka suka faɗa maka ka ce wai shi za ka yi. That is not trading. That is not trading. Trading is abin da ka koya, abin da ka ji, ka je kai finding out through data. Ka collecting enough sample data da zai proving maka cewa wannan abin da kake kokarin embarking of abu ne wanda is proven, or kuma abu ne wanda ka ganshi for a short time na 'yan watanni kake tunanin it will continue working for you like that. It doesn't work that way, right? In muka ɗauki risk to reward ratio, ko 1:2 kake, in dai kana targeting 1:2, in dai kana da 50% win rate, you are going to be profitable trader. Realistically, 1:3, you are going to be profitable trader. 1:4, you are going to be extremely realistic trader. So now, mu ɗauki dalilin da yasa nake kawo muku wannan, ba wai ina bashin wani bane wanda yake targeting unrealistic target. No, ina faɗa muku something that will save you disappointment from this market. Yanzu idan ka je leaderboard na Robins Cup, World Robins Cup, inda suke competition na trading na duniya, ko ka je leaderboard na Pro Farms, za ka ga guys that are making 20 to 30%, mostly so ɗaya za ka gan su a wannan leaderboard ɗin, ba za ka ƙara ganin su ba. Mu ɗauki wannan mu aje a gefe ma. Idan muka ɗauko hedge funds level and institute levels, ka san cewa hedge fund a shekara idan ya making 20%, wannan hedge fund ɗin ba ƙaramin percent ya making ba. Just 20%, imagine. So hedge funds normally average suna making 10 to 15% ne. That is all. Ko kai as a trader, if you are making 10% in a year, a shekara ɗaya kana making 10%, ka fi 95% na traders in duniya, sabida you are among the profitable traders. Amma now, idan ka ce wai duk trade sai ka kama 10R, 15R, okay, a wata ka yi trade 6, ka kama 10R, ka kama 60R. 60R. Omo, this is not consistent way of making money. Ka koma ka ga trade na ICT, ka ga wani trade ne ICT ya ma targeting 10R. Yana da shekara sama da 30 a cikin kasuwan nan experience. But he keep it realistic. He knows 1:2 is profitable, 1:3 is profit. All these professional abun nan traders da kake gani managing millions of dollars from prop pumps, za ka ga 1:2, 1:3, that is their risk to reward ratio. Wasu su ka ga 1:5. Amma you are targeting 1:10. Hey, let me show you how 1:10 looks like from the chart. It looks very unrealistic. Yeah, it's okay. You can, akwai instances da za ka iya kama 1:3. Let me show you how it looks like. 1:10, right? Let me show you how it looks like. Let me show you how it looks like. Yeah, let's go back chart. Wannan trade ne da na yi a gold ranar Friday. Na yi sell, sannan kuma wannan na expecting zan ƙara samun entry even though ban yi executing wannan ba. So let me remove this, and let me also remove this. So here we have order block, right? We have an order block ana, muna da order block. So let me show you yadda irin wa'annan traders in suke expecting. Let me show you. This is what they expect, right? They expect this. This is 1:2. Okay, ba na long na ɗauko ba. Okay, ga na long.
So haka suke expecting irin wa'annan traders ne. You realize their stop loss is very, very tight. They are not allowing the market to breathe. Their stop loss zaka gani wani stop loss din shi haka zaka gani. Yana son ya cheating kasuwan. So mun san irin wannan a Instagram ya fara faruwa, amma nan zaka ga mutane suna yarda da irin wannan abubuwan. So zaka ga kaga 1:9, right? So wani a 1:13 ba zai dau profit ba, sai ya kai ta 1:16, 1:30. It's not realistic. This is not something you can be doing long term. But let's say because idan muka duba anan zaka ga it's not only an order block we have, right? We have this mitigation block because we have this low, we have this high, right? We have this low again, and then they broke this high. So this is a mitigation block. So now let me show you something. Kunga muna da mitigation block ana. So let's say they decided not to capitalize on this order block, right? Market din ba ta deciding ba ta capitalize a wannan order block din ba, ta yi deciding za ta shigo cikin mitigation block, and your stop loss is around here. Definitely ya su zo su yi kissing stop loss naka, su shiga cikin wannan mitigation block din, then they went long. Definitely za a cire ka a tafi. So kaga saka stop loss ana is very unrealistic. But let's say I enter this trade, my stop loss is going to be somewhere below this mitigation block. I allow the market to breathe, and normally mun sani idan muka shiga trade realistically, idan muka ɗauki wannan daily range ɗin, right? Za mu ɗauki wannan daily range ɗin from this low to this high. Mostly I make use of body candle saboda anan ne duk wanda ya kalli ICT videos na 2016, that is high probability setup, ya ka ga yadda yake ɗaukar daily range yana ɗaukar body na candle ne ba jelan ba, because actual liquidity yana within body ba wai within wick ɗin ba. So idan muka ɗauki wannan Fibonacci, mu ɗauki Fibonacci nan, right? This is our daily range, right? And this is 50 equilibrium, we are in discount, and this is we are in premium. So idan zan shiga trade a nan, let's say a ce na shiga buy din nan, ban shiga buy din ba, amma let's say a ce na shiga buy din nan, definitely this is my partial point. This is my partial point. Definitely this is my partial point. And we have another premium sell side imbalance. Definitely this is another partial. Ko da a ce ina targeting wannan high din. So realistically now, let's see. Idan a iya high din nan ma ne taking complete profit, ina da 5R. Stop loss dina is going to be, my stop loss is 16 pips. Stop loss dina, and take profit, you can see it is 70 pips. This is very okay for you. 1:3, 1:5. Idan kai risking 1% zaka samu 5%. Irin wannan trade din successfully ka samu guda biyu a wata. Ko da ɗaya ya zama loss, ɗaya ya zama profit, ka wuce challenge account naka. Idan ka zo nan kana da 1:5. This is very realistic because from this entry, daga wannan entry din da ka shiga, we know the next draw on liquidity is this. Is this buy side liquidity, this internal range liquidity, this buy side, and this this external, and this internal range liquidity. This should be your target. As realistic as that, you are done with the market. But zaka ga mutum like yana son ya catching up irin wa'annan, and the funny thing is irin wannan traders da muke gani suna catching 10R, 15R, mostly suna Instagram. You never see track record of 6 months or 1 year because they are trading all realistically. Any profitable trader is keeping it realistic and simple, right? Why did I say realistic and simple? Any person that will enter in this order block, yazo, despite seeing this price action, abun da narrative din da kenan, yazo ya saka maka stop loss here. That trader is not realistic trader. Irin fantasy traders ne da suka koyo trading daga wajen Instagram ko suka samu inspiration daga wajen Instagram traders. So this is also important. So to avoid over trading, right?
as well as to avoid overtrading and to avoid you from this unrealistic expectation, abun da za ka yi shine na farko, like kai samu ka fara identifying less probable market conditions, right? Sannan na biyu, bacin ka yi identifying less probable market condition, ka yi proving da wannan true data da kai collecting, then in your entries, stop loss and exit, you have to be realistic. Then abu na gaba shine target. Your target also has to be realistic. Target ɗinka a kasuwa dole sai ta zama realistic, right? Ka samu kai backtesting. Like ni na san a system ɗina, if I'm trading forex like euro, normally I target 1:3. If I'm trading indices, normally I target 1:4 and sometimes 1:5. Indices sabida mun san movement. Like bani da haƙurin da zan iya jiran euro ta bani 1:5. Shi yasa 1:3 is okay for me. If I'm trading gold, ita ma zan yi magana akan gold. Ina targeting 1:4. At least 1:4 sabida na san tana bani har sama da haka, but at least I target 1:4. How do I know this? Through a lot of data I collected through backtesting. Ba wai haka nan na zo na ce ga abin da nake so ba, no. Na san irin model, like ICT, we have more than, ni da ina magana ICT yana da 21 models. ICT da bakin shi ya faɗa, he has more than 50 models. So ni ICT ina da models guda huɗu. Dukansu I know how this work, yadda suke aiki, risk to reward ratio nasu da sauransu. Like 2021, I've been trading optimal trade entry. I've been trading GBP, JPY, GBP, USD and gold. I know risk to reward ratio ɗin da win rate ɗin da nake da shi a lokaci. Ina da win rate mai kyau. Risk to reward ratio ɗina ma sometimes 1:2, I'm out. But on gold, na sani, sometimes 1:3, 1:4. I started trading indices late 2021. I know my risk to reward ratio. So this is coming from backtesting and a lot of data I collected. So in order to trade profitably long term, dole you ba sai kana skipping time ba ko kuma ka ringa abubuwa based on assumption. You have to do these things. Kuma these things require a lot of discipline and hard work. But a lot of traders are not putting the hard work. Shi yasa ba su da discipline inda za su yi abubuwan da ya dace. So lastly, there is also another thing da nake so in discussing, wanda shine regarding someone ya mun tambaya akan na da trading gold. Yeah, na daina trading gold tun around 2021 because at that time gaskiya gold ta yi messing up da ni. So amma dan gold ta yi bani kashi, na samu issues da gold, maybe na yi blowing account, disappointment da sauransu. That doesn't mean gold is no more tradable. That doesn't mean gold is no more tradable. It is still tradable. Kamar yadda misali Myfudedfx ya faɗa akan kamar yaro ne wanda lokacin a trading in the zone, in kun karanta ku ji, yaro ne wanda ya fara tasowa bai san, kamar a ce wannan kare ne, bai san kare ba ne wannan, right? Sai ya zo wajen karen nan da wasa, because mun san jarirai da are very curious. Sai ya zo wajen karen nan ya kai mai hannu, sai karen nan ya cije shi. So wannan cizon da ya mai ya ban mai wani tabo a zuciyar shi da kawai yanzu duk inda ya ga kare tsoron kare zai ringa ji. Ba zai taɓa yarda cewa akwai friendly kare ba. Shi kuma ɗayan yaron, let's say a ce example nashi ya taso, curiosity nashi sai ya ga kare, sai ya kai wa kare da wasa. Irin karen nan ne friendly kare, sai karen ya biya mai suka yi wasa. So kaga a cikin mind ɗin shi ya riga ya saka cewa duk wani kare is friendly. Ko da wataran ya ga wani kare mai cizo, shi ba ruwan shi, kawai zai approaching karen nan ne kai mai wasa. Sai dai in ya kai mai wasan nan, sannan idan ya gane idan karen ya cije shi zai gane cewa karnuka ba kowanne ne mai cizo ba. So the same thing with faith. Abin da na yi applying kenan. I traded gold shekara kusan 2 da 'yan kai kenan yanzu. I blow accounts and a lot of disappointment, but I mastered it. Abun da yasa na blowing account at that time with gold is because of the unrealistic expectations. Na fara trading da su euro, su CHD, CHF, wayannan slow pace din. Then
sai na fara sticking da GU. GU is a smooth pair kuma is less manipulative than Euro. Duk wanda ya san GU is less manipulative than Euro. And da na fara trading gold, mun san gold tana da volume. So gold indices like Nasdaq, US 30 mun san suna da ƙarfi, suna da gudu. So wannan abun sai ya bani wrong impression cewa ai tunda suna da ƙarfi, suna da gudu, ya za a ringa risking da yawa kawai movement kaɗan na wuce challenge ko na yi making kuɗi. So a wannan lokacin gaskiya 2021 I was still struggling with psychology. So wannan ƙarfin gold ya sa kawai nake tunanin I'll be easily passing challenge, 1 trade or 2 trade wane din nan. Wanda is not something that mun sani, it's not something da zai sustaining ka a kasuwan nan. So wannan bad experience da na samu a gold na ce na daina trading ta wane. So I just think someday, sabida it's not just like that da zan dawo da pay. I'm trading 2 pairs. Ina trading Euro, ina trading Nasdaq. Even though in nace Euro ba wai ina nufin ba zan yi trading GBP USD ba, because correlation da ke tsakanin Euro GBP, duk wanda yake duba intermarket analysis, akwai time ɗin da idan Euro GBP yana abu kaza, dollar tana abu kaza. So zaka ga wannan situation ɗin ba za ka iya trading ɗin Euro USD ba. Ko kuma a wannan situation ɗin ba za ka iya trading GBP USD ba, sai dai kai trading Euro, ko kuma ba ka trading Euro ba sai dai kai trading GU. So a irin wannan condition, amma mostly na fi trading Euro. In an samu irin wancan intermarket stops ɗin tsakanin Euro GBP da dollar, so a wannan situation ɗin ne nake barin Euro in da GU ko kuma in bar GU in da Euro. So literally dai zan ce ina trading ɗaya daga cikin su. And I trade Nasdaq. Ina da model da nake trading Nasdaq a New York. So this is it. So ba wai haka nan nace zan ƙara gold ba. Already I know gold, I've been trading. Ko ban taɓa trading gold ba, ko baka taɓa yi ba, the same concept da muke amfani da shi na forex is applicable to gold. Idan ka je kai backtesting za ka gani London model is applicable to gold. The same concept, the same model, it works kamar yadda ICT yake faɗa. It works in every asset class, ba exception. BTC wane duk na gwada, it works. So ba exception. So I brought back gold sabida akwai situation ɗin da zaka ga idan ya zo, especially traders da suke amfani da seasonal tendency, commitment of traders report, zaka ga akwai situation ɗin da zaka ga forex is not tradable. Like akwai situation ɗin da high time frame zaka ga dollar of your favorite pair tana at equilibrium for long, right? Wanda zaka ga idan ka duba kamar su gold ko kuma cross pairs ɗin nan, zaka ga su kuma they are outside wannan range ɗin, they are delivering smoothly. So why not zan tsaya in ta jira sai na wata ina jiran wannan pair ɗin da take can, ko kuma fundamentally pair ɗin is not tradable, because with seasonal tendency or with commitment of traders report, you can be able to understand wannan pair ɗin tana moving ko za ta yi moving in the next 1 month. Zaka iya understanding. Seasonal tendency can tell you, even though ana haɗa shi da other factors influence, that can tell you within 2 weeks of this month or 1 month ma, this pair is not going to deliver. But in ka je ka duba na other phase thing is going to deliver with, in ka margin with season of commitment of traders report kana gani datas, zaka ga this pair is going to be tradable and this and that. So kuma I am mentally ready, right, to trade gold, Euro USD and Nasdaq, to trade these pairs. Kamar yadda RCT ya faɗa, if you start, kar ka ce za ka yi trading more than 2 pairs. But with a lot of experiences da kake gani as time goes on, you can trade even 5 pairs. It's okay, you can trade 5 pairs, or you can trade only 1 pairs. Wanda yake trading 5 pairs with experience in the market, mark you, with experience, wanda yake da experience, is going to be profitable. One day trading only 1 pair with experience is going to be profitable. And mark you, ba wai na saka gold bane saboda definitely kullum in na shigo in Euro bata ban trade ba, gold za ta ban, Nasdaq za ta ban. No. Like for example this week, execution da nayi a gold, wannan trade ne kawai da nayi a gold. Sorry, na yi trade biyu a gold. Na yi trade wannan sell ɗin, because we have this order block. Muna da wannan order block ne. Wannan.
we have this order block, right? We have this order block Anna. And muna da wannan order block din Anna. So my entry ma was 50% equilibrium of the order block. My SL is above the order block. This is above the order block. Da ina targeting wannan fair value gap din ne, SL ɗina ta zama Anna. So my SL was above the order block, right? And my take profit was 1:3 ne. Yeah, my SL was around 13 pips, definitely 14 pips ne na sa has spread. So 1:3 ne targeting. Kun ga within minutes aka zo aka bani wannan profit ne, 1:3 ne targeting. This is it. Wannan recovery setup ne, wannan news da aka saki ne. Kun ga inda kasuwan ta yi spike a nan. So ban yi trading euro ba throughout satin nan because euro is not giving me the type of setups I need because of me abubuwan da na faɗa, fundamentals da muke da su a wannan satin. I didn't bother myself to trade euro. This trade I took alone, even though na yi taking a live account, ƙaramin account ne. Amma 3R, let's say na yi taking a royal account ɗina. 3R is very nice return a sati. So kaga definitely as a trader, you have to have, dole sai kana da wannan, sai kana da weekly target. Because I see a lot of traders waɗanda ba su da direction. Kawai mutum gani yake kullum in ya shiga kasuwa ba shi da specific. Wani zaka ga ya yi making 5% a farkon sati, amma kafin satin ya ƙare da 1% kaɗai, ya je ya ƙona wannan. So mutane ba su san when to rest ba. Wannan ma is very important. When to rest, lokacin da zaka huta. Ga second trade da na yi ranar Thursday. Yeah, na ranar Thursday London session. Mutane ba su san lokacin da ya dace ka huta ba. Da lokacin, yes, akwai lokacin da za ka huta. In kana trading, ka yi reaching wannan weekly target naka. If you can make 2.5% a week consistently, a wata kana da 10%. If you can make 3%, a wata kana da 12%. So, amma wani za ka ga 5% is not enough for him in yi making a sati, sai ya ci gaba da yi har ya kona wannan 5% ne. So you need to know when to stop. This is trade din da na yi. London model, an yi taking ascension high, sun ƙara taking high a London Open. Sannan idan muka ɗauki London, in muka ɗauki power of trade mu, kun ga mun buɗe da wannan bearish candle ɗin. Mun san open price yana sama. So kun ga duk nan Judas ne. Ga inda suka samu wannan suka yi breaking structure a nan, right? Sannan ga wannan breaker block ɗin. Sannan ga cikin magic time namu. Magic time. Sannan ga wannan breaker block ɗin. Suka je suka yi ta respecting wannan breaker block ɗin, sannan suka yi deliver. Even though I was targeting London low because I risked appropriately. I was targeting London low, amma kamar da na faɗa muku, you have to be realistic. This is what? This is a sell side liquidity. So this is where 80% of my trade, na taking 80%. I set break even. Already I set break even. Na setting break even tun da aka shigo wannan fair value gap ɗin. I set break even, and in muka ɗauki iya nan inda na yi taking 80% na trade ɗina, za ku ga 4R ne. So da ta shiga cikin ƙasan low na ASEAN muna da 5R, 5.7. Amma kun ga kasuwan sai da ta deliver 5R. So na yi reducing risk ɗina. Kamar da na faɗa muku, a gold I can catch 4R up to 5R realistically. So na yi reducing risk ɗina, ina gani suka zo suka cire ni a break even around wannan order block ne, saboda shine last defense nawa. Suka cire ni and they went smooth. So you see, 2 trades in a week, profitable trades, is better than a ce kullum sai ka shigo ka tirsasa kasuwa. And even though I'm now watching a watch list na, ina da pairs guda 3, Nasdaq, gold and euro. Kamar da na faɗa, ina interchanging euro da GU at times. Wannan bai sa in ce kullum sai na zo na nemi setup a cikinsu ba. If you train your eyes ba tare da indicator ba, as soon as kill zone naka yi, because shi trade a kill zone ne. Like akwai wanda yake ban mamaki, akwai traders da suke ban mamaki. Kaga mutum ya ce wai ya yi spending
awa ɗaya kafin trade yana cikin chart. Wannan ni a ganina zai causing maka a lot of problems. Sabida in har ka san kill zone naka, ka sani a lokacin ne kasuwa take da riba, it depend. Ko da ace kana amfani da high time frame bias, analysis na high time frame top down, zaka yi shi wannan a weekend, zaka kalli weekly expansion naka, ka dawo daily, ka je su commitment of traders report, seasonal tendency, ka ga me kasuwan take faɗa. Zaka yi marking out, zaka rubuta wannan a journal naka, then definitely in an shiga Monday, in ka zo zaka yi trade, already ka san bias naka, ka san areas of liquidities da kake expecting, an yi taking PDRA naka an zo, you don't have to be spending 1 hour kafin kasuwa ta shigo cikin kill zone naka. Normally ina buɗe chart like 5 minutes kafin kill zone ya shiga. Misali ina buɗe chart kamar ƙarfe 7:55 na safe. Wannan minti 5 ɗin na gama abin da zan yi, na buɗe chart, na yi connecting Wi-Fi, na buɗe system, na duba komai. That is all. Idan time yayi na kalla da price action abin da ya bani, then you train your eyes to see without indicator, ka kalli abin da kasuwan ta yi providing maka. Easy as that. Amma idan kai keeping staring to chart, zaka ta taking irrational decision kafin cikin kill zone. I never take trade outside kill zone. Akwai lokacin da na saka wata pending order, then my student was seeing the trade. An zo cikin trade ɗin, sai na goge pending order ɗin. Then later on he was telling me, ai da na sani ban goge pending order ba. I don't have to listen to him. Na san ba shi da experience ɗin at the market at that time. Because the kill zone is where you trade. A cikin kill zone zaka yi trading. Anything outside the kill zone is a trap. Kamar yadda ICT ya faɗa. If ICT is trading lunch time, me I will not trade it. This is what the data, because akwai a lot of things da ICT zai yi, kai ba za ka yi ba. You are not ICT. You are here to make money. And to make money, you have to keep things simple, and you have to follow rule-based abubuwa a cikin kasuwan nan. So, I hope wannan long talk, ina ga ba mu taɓa long talk a wannan YouTube ɗin ba. Psychology talks da wa'innan abubuwan, ina fatan za su taimakawa wasu daga cikinku. And thank you a lot for watching.